Good morning. This is a pleasure, really, to be part of the conference, but regrettably, I couldn't be there because of a health incident that occurred. But anyway, I send you my warm greetings across the ocean, and also express the very distinct pleasure to work with Fulbright University and the organizer, my two colleagues, Trâm Lương and Jackie Hoàng Nguyễn. I thank them for so diligently put the conference together, and I'm very happy to be here. So remotely, I kind of share with you a period of photography, and particularly in the 1960s, where when I was still in Vietnam and fully engaged, besides studying at the Lycée Français for my French education, at the same time also I helped the family with the business, not too much, but in the process I learned a lot about film-based photography, and also sort of like bear witness to the growth, as well as in the 1990s I returned back to Vietnam for the first time. I see the art, the studio, photography studio slowly disappear. We take this opportunity, the conference, Sensing Photography, to remember a great photographer and artist, a personal friend of mine. We spend a lot of time together, and we miss him. We miss Lê Quang Dinh. We miss Dinh Lê. I begin with this slide showing two photographs. It is in a studio setting. I got these images online, and from my own file, I left in Vietnam, so I wasn't be able to utilize, the real one, the situation of my studio or my father's studio in Dachau. And it's the same with the second floor turned into a studio setting with lights, with a backdrop, several of them, and then some furnitures, to set up in order to record these kind of family images. So my presentation would basically try to answer a key question. How did studio photography come about? And what was its role in the 1950s and the 1960s when I was there still and working in my father's studio? So I would argue that there was a significant contribution from the commercial photo finisher, dating from the first studio Khanh Ký in the north, in the Lai Sap, areas of the north, and slowly expanding south, and then the forming a group of studio owners, like shop owners, that provide a range of photo services to the community. And unfortunately, there's very few documenting that kind of contribution. Perhaps with the time frame allocated, I would not be able to cover all of these items that I presented to you in this slide, but I probably will try to focus on a few key points. And what is to be a photographer? How do you qualify as a photographer of the 1950s and 1960s? I just insert in this slide a bit of history of the early pioneers of photography, names such as Đặng Huy Trư and the first studio that are now, I think, in the north. And then subsequently, I think the arrivals of the French photographers and the transfer of photo skill took place. When did the studio come about? I think we cannot deny the influence of the French and the contribution of many French photographers in the early days. For example, Fernand Nadal, Émile Gazelle, all those have somehow could be called the early photographers transferred their skill to the Vietnamese photographers. So with the contributions and the work of early French photographer named like Francis Garnier, and contributing to the understanding of the Mekong River, and with the expedition by Doudard de la Grey, we starting to understand a bit more through the work of these French photographers, whether it's documentary, whether it's postcard, or whether it's just personal interest in understanding the variety of ethnics in Southeast Asia. So let me move to describing what is a studio
in the 1950s, and I used my father's business as an example. We had one of those tube house, and then long enough in a fairly busy intersection of the Dachau. He has a two-story, and long enough that the kitchen was divided into part kitchen and part darkroom. And also we had a display of photo materials in the front, and then also a reception area where customers can sit, look, browsing over the different albums, the different style of portrait photography. Then upstairs we set up a studio, a little corner where An Hai Yung, who is one of the workers, would touch up the negatives or somehow hand painted the portrait that being taken by in black and white. So in the dark room you will see a set of trays containing chemicals, and then also a larger. I think the one that you see in this slide has one of those that can carry up to a 4x5 negatives, and then another one is just across, right behind the gentleman. You will see maybe a Focomat or one of those smaller and larger that mostly used for 120 film and 25 film. So this is what the basic of a darkroom, and you learn. There's no records really that there was a genuine school for photography, maybe manned by the French photographers. But I guess you learn by just inserting yourself into a studio, or you have a friend, or you learn it within the family, like the case of training that my father started with some of his younger relatives. In this slide, you will see a classic rendition of a studio, a portrait studio, look like maybe in the early 1900s, with a view camera large enough, and then a backdrop with drawing and painting, and then the subject being photographed. Then you will see the next photo that adjoining, you will see a large view camera. In this case, I think is even bigger perhaps than 8x10 camera. But these are the crop of perhaps the first generation of Vietnamese photographers. In the early days, inside your darkroom, you might have to mix the chemicals yourself, and much later on, you would find this bottle of prepared chemicals, and you just dilute it in your tray and use it. But the knowledge of a fixer, the knowledge of a stop bath, the knowledge of the developer, which is different from film to paper, then you must learn it. And I think it doesn't take that long for you to master the different kind of solutions. For the literature, it is available on, I guess, Vietnamese photography in the 50s or 60s. I would refer to the classic Warren Visions of Thi Phu. And then I think there is one that is not really that complete. I guess it's just lacking something, is the one by Terry Bennett. But other contributions, I guess, from some of the Vietnamese writers like Nguyễn Đức Hiệp, Phạm Công Luận, who describe Saigon, who describe the social setting of various quarters in Saigon's neighborhood, and then also practitioners, those who have gather quite a bit of recognition, such name as Nguyễn Cao Đàm and Trần Cao Lĩnh. Cao Lĩnh himself has a studio on Nguyễn Huệ, and the name is quite famous. Everyone at that time know about Dong Da. And then a friend of my father, who is the vice president of the syndicate of the association, is Mr. Nguyễn Mạnh Đang, who really was an accomplished photographer, and I had a great privilege to study under him in a bit of a luck when he go photographing, and I just tag along. Later on, I met Lam Tấn Tài, who is the Secretary General of the Southern Photographer Association, and I also met Đỗ Ngọc, who with Lam Tấn Tài have gone to the U.S., where I serve as a little bit of a tour guide and also a colleague, a friend, and then we spent time together in California. With the arrival of the photo studio, soon enough, if oil painting and charcoal drawing, rendering portraits of different individuals, certainly being fade away by this new technique, faster and then easier. Oh, here you see a partial front of My Lai studio, and it's on Lê Lợi Street, and it's one of the busiest part of Saigon.
My father, the second studio is not very far from Bilai, and I guess they know each other quite well. This is a very classic storefront with the name of Nhà Chụp Hình, a studio, photo studio. The name is Ngọc Chương, and it's on one of the busy street of the section Dakao, or at that time they called it Đất Hậu. I don't think Ngọc Chương is that very far from our old business. The portrait is also a very famous artist, Thanh Nga. I don't know. This one is I got it from the internet, so I don't know the exact provenance or the exact author of this very classic portrait of Thanh Nga. One of the services that photo studio can really offer are these images that you see in this outer. Various photos are being reproduced, and a combination of, let's say, several reproduction with the hand painted, and also different individual representing the two sides of the family, whether it's the paternal side or the maternal side, are here all together. And it's very, very classic. This photo, I think I took it in Cần Thơ, in one of the old houses that carry certainly a cachet of the time, and also quite a few items there that I think is for an anthropologist to look at these. It would be a field day to document or to go over the family album, for example, to do some interesting research. This is an example of the studio, my father's studio, that offer a service. Here you see a photograph having two individuals, one with a very traditional clothing, and then also a person that is adjoining next to him, which is quite younger. And this is perhaps one of the example that she might be his number 2 or his number 3 wife. But then when he passed away, the family would find a way to put the two images together, and they found our shop, our service, to be able to cut the two images and then put into one negative, and thereby do a montage, for example, do a collage in order to put the two of them together. And this is a very interesting finding that among the negatives and among the photos that in searching my father's house I come across. This is the contemporaries of Studio Nguyễn Thao, which is my father's business. Names such as My Lai, Nguyễn Tiếp, Đống Đà, Mạnh Đàn. The one that very familiar because at that time when I was helping delivering photo materials or film or paper to these places, I get to know them, and even as a teenager, I still have fond memory of many of these of my parents' contemporaries. It's nice to see also a couple of my father's images are now on the wall of my son's place in California. He thought it was mine, but no, I think this is the negatives was 2 1/4, and I reprinted from what I found in one of the boxes that my father left behind. So film photography was popular, and you will find in museum, you would find it in exhibition, displaying a certain time period and taking you to the different part of Southeast Asia. Sometimes the studio photographer take his camera and go out, and here are some of the documentation of the community. Or sometimes they go to another country and documenting or bringing back images that could be part of the wealth of information. And now there are some locations in the United States, for example, at the Joyner Center, I think there's quite a bit of the microfilm archive, as well as quite a bit of documentation remain in Lubbock, in Texas, with the work of Doug Pike. And if time permit, I will visit Aix-en-Provence to see the documentation that is now available and at the Archives d'Outre-mer. And so those are still quite a few of resources that still untouched. Coming back to our family studio, my father has the idea of not using only one source of film
material. But in his quest for expanding his business, he come across this maid. It's called Guillemino. I guess in one of his visit in France, he have found or he have met a person that could be helping him in expanding his business. Luckily, I think the agreement between the two of them is for him to try out and let the consumers in Saigon decide that. Fortunately, at that time, the number of material coming from Eastman Kodak, Agfa, Gevart, even Fuji, for example, is somehow slowing down. And luck perhaps play a part in there. My studio bringing in this new brand called Guillemino, and the quality is high enough. And definitely it's cheaper than Eastman Kodak, it's cheaper than Agfa. So it's touched the consumers. And with that, I think the family business somewhat prosper. And thanks to that, I guess, was my chance or my opportunity to get to Europe. And I studied not at Guillemino because at that time, Dad could no longer import it directly from Guillemino. But then through his connection, I was able to did some of my study at Agfa in Belgium. So we maintained the business throughout the 50s and the 60s until the mid 60s when I left in order to learn photography in Europe, and the destination was Belgium. At home, this is new from what I heard. Daddy is also interested in other kind of processes, and in fact, he learned how to have a new emotion pasted or painted onto ceramics. And with that, he accomplished another skill, another alternative processes of photography that making ceramics and making dishes and things become light sensitive. And so therefore, this is one of the skill that combine the use of graphic product from Guillemino and also some other processes that he hang on and hope that after my study in Europe, I could come back and expand the family business. So this is the work of Studio Hollywood. I don't know how my father came about with this link to Hollywood, but we have our store, another expansion from Dachau all the way to Rue Latina, which is one of the main thoroughfare. They call it Dong Khởi now, and it's his shop is right in the intersection between Hồ Quân Nghiệp and Dong Khởi. It's now completely raised replaced by this big new building, and in the meantime, he hang on to this location on Dong Khởi for so long, in hoping that eventually I can return from Europe and take over the business, expanding the quality of print and also the technology that I learned with the Agfa Gevart. Well, what I learned in Europe at Agfa and other locations in photography did not make it back to Vietnam due to the war and due to the prolonged conflict. And so I stay abroad, and finally, 25 years later, coming back to the family home, still listening to the strong wish of the father, still saying that even now you still can go back here. I still have the address, I still have the place holding on that I hold on to. You still maybe continue with the art of photography. Unfortunately, at that time, I was so engaged in education and with the family, with the children in full education at an American institution, I could not make the move. So sad that later, when father passed away, I still hang on to photography, but it is now a kind of like a hobby, a kind of like a personal interest that I continue with black and white photography. Gone also now are the terms associated with film photography. Let's name the term like retouching, dodging and burning in the darkroom techniques, or the special kind of creativity using the solarization process. The silver nitrate slowly being replaced by the chips, by the smaller chip, and then also digital photography slowly take over. So now when you go back out and you don't find any name such as My Lai, such as Nguyễn Thao, such as Nguyễn Tip, but now you see people equip themselves with
digital cameras, iPhone, and many other devices, there's a huge proliferation of visual images. Million and million of photographs are being taken per day. And once photography was something that is personal, discreet, only a few people that you would give a photo to, your loved one, carry in the wallet, a small 4 by 6 centimeters photo of your loved one, or when you go away, you bring a photo of your relatives. Now all disappear. Everything now is in 264 gigabyte, or everything is in the memory of a small hard drive or your computer. So things have changed. For me, I think it's a mission unaccomplished, because what I was supposed to do, what I was supposed to help in terms of expanding the art of photography in Vietnam, I did not do it. And years later, coming back, looking into my father's eyes and then his wish to say, hey, you still can continue, but I was so engaged with family life and a career in education that I keep on buying time with him until the day that he sold his address. It was taken away due to city renovation, and then gone was his dream. So in a way, it's kind of sad, but I guess it's giving me a chance today to reflect upon and maybe share with you a little slice, a tiny bit of a period where film photography was part of the family activity. Is there a chance for film photography to come back? There are quite a few practitioners out there now that return to the film camera, and they use the emotion, the triax, and those also are available, although not easily. But then there is also those practitioners that's still hanging on to it, and I'm tempted to join them. There are new names that emerge and new careers in photography still going on, although it's not the same type of process of film-based, but they explore other avenues. And so, such as the work of Đình, for example, and also many other that use the albumin, the alternative processes that continue on with the art of photography. Let me take a moment to remember my friend Đình. Upon my return, I met with him several times, and to sang art, and to our common background as a student in MFA photography, we share many things, and among which I think he expressed the idea that maybe I can search among my father's, whatever left behind, to mount a project together. Unfortunately, he left us so soon. I think I will continue with the materials that I could find with my father's files and archives, and also maybe someday I could bring back somehow the recognition for Nguyễn Thao Photo Studio, Hollywood Photo Studio, Hollywood. So let's remember at one time on number 69B Huy Katina, now Đồng Khởi, there was a place. It's called Studio Hollywood. And with that, I would like to say thank you, and maybe a bit later we can have some exchanges. Thank you so much. Xin kính thưa để quý vị đại biểu, khách quý và toàn bộ khán giả tham dự trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu, tôi là Lê Đình Thá, hiện đang là thư ký làng nghề nhiếp ảnh thôn Lai Xá, xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Được nhận lời mời của ban tổ chức hội thảo quốc tế mang tên Cảm thấu nhiếp ảnh Việt Nam và Lọc kỳ quốc tế mới. Tôi rất vinh dự được đại diện làng nghề nhiếp ảnh và bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá tham dự hội thảo và được phát biểu tại diễn đàn rất trang trọng này. Tôi xin trình bày bài tham luận của mình với tiêu đề là nghề nhiếp ảnh Lai Xá, cái nôi của nhiếp ảnh Việt Nam. Nội dung đầu tiên tôi muốn nói đến đó là cái quá trình hình thành và phát triển của làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá. Năm 1892, cụ Nguyễn Đi Khánh của làng Lai Xá, sinh năm Giáp Tuất,
1874. Sau 2 năm học nghề ảnh, vốn là người thông minh tài hoa, đã mở kiểu ảnh đầu tiên lấy tên là Khánh Ký ở phố Hàng Gia, Hà Nội. Nguyễn Đình Khánh về làng Lai Xá và anh em trong họ, thế là anh em trong họ, bà con, làng xóm đến nhiếp ảnh Khánh Ký để học nghề ảnh và làm nghề ảnh. Do là làm nghề ảnh thì nó có cái thu nhập rất là cao, rất nhiều lần làm ruộng. Mà ngày xưa làm ruộng thì cái thu nhập của nông nghiệp rất là thấp. Thế nên rất là nhiều người Lai Xá đưa nhau đi học nghề. Thế và một điều này tôi cũng xin bổ sung nữa là có đó, thời đó là thời Pháp thuộc, thì tại cái làng Lai Xá chúng tôi ở ngay cái cửa đình thì Pháp xây một cái bốt trên đại đảo. Cho nên là với một cái vùng làng quê mà có đồn Pháp đóng ở đó thì rất là nguy hiểm cho những người ở làng. Ví dụ đến độ tuổi là bị bất lịch, xung vào lịch. Thế cho nên là đại đa số những người thanh niên chỉ độ khoảng từ 13-14 tuổi lập tức các gia đình đều phải gửi cho ta ngoài Hà Nội. Từ chỗ tôi đến chỗ làng tôi á, đến Bưu điện Bồ là đúng 15 km. Cho nên tất cả những thanh niên trai 13-14 là đều ra ngoài các nhiếp ảnh ở Hà Nội, vừa là để tránh Pháp bắt lịch, vừa là để đi học, để có cái cuộc sống. Thế cho nên ở tại cái làng lúc này chỉ còn lại là các bà già và trẻ em thôi. Thì những người mà sợ là người Pháp đóng ngay cái đồn rồi ra. Cho nên là lúc đó là những người tầng lớp đó đều được gửi ra các nhiếp ảnh. Thế cho nên lúc đấy hầu như là phát triển nhà con trai Lai Xá là toàn đi học ảnh, con gái nhà thì học canh cưỡi. Lúc đó là có cái cách gửi, có cái nghề làm cái màn tin. Thế cho nên là cái mùa màng vụ màng ấy thì lúc đó nó cũng tập trung vào một số các cái, ngày xưa thì gọi thời đó là địa chủ. Địa chủ là người ta có nhiều ruộng đất thì người nơi khác phải đến làm thuê cho những cái ông chủ, địa chủ ở Lai Xá. Thế những người ở Lai Xá đi làm ảnh được tiền thì lại gửi về để mua ruộng đất. Thế cho nên là lúc đó thì là đi cái nghề ảnh của làng Lai Xá nó phát triển là bởi vì như thế, vừa là tránh Pháp vừa là có tiền thì để mua ruộng. Thế cho nên là nói theo thầy Nguyễn Đình Khánh thì rất nhiều người Lai Xá có vốn thì mở cửa hàng cửa hiệu. Thế còn ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Thế mà thời xưa thì tôi nói là cái thời mà ảnh trên đen trắng ấy, thì chúng tôi là những người Lai Xá nhưng đi đến các tỉnh nào thì không cần hỏi thăm, cứ đến cái hiệu ảnh thì 100% người làng Lai rồi. Lỡ độ đường xe cộ này thì cứ vào hiệu ảnh là 100% người Lai Xá, không phải hỏi thăm. Bởi vì lúc đấy hầu như là độc quyền người Lai Xá đi mở hiệu ảnh ở các tỉnh, suốt từ trên kia xuống đây. Không phải chính gốc người Lai Xá thì ít nhất cũng là họ hàng mà xuất phát từ người Lai Xá mới có được một cái hiệu ảnh đó. Đó là cái thời ảnh ở đen trắng. Cho nên người Lai Xá có vốn đi mở ảnh ở khắp các tỉnh này rồi. Đến thời Hoàng Kim một người ở Lai Xá thì có trên 70% lao động là làm nghề để ảnh. Đến lúc đó nghề ảnh thì nó nhiều công đoạn lắm. Cái người chỉ chuyên chụp thôi thì chỉ tính được cái khoảng cách từ mình máy này để người chụp bao nhiêu mét, cứ đưa cái máy đấy để chụp. Hoặc cái người học phóng ảnh thì lại chỉ chuyên ở phòng phóng, không biết làm được khác. Cái người trải phim là chỉ chuyên, có nghĩa là lúc đấy nó thành dây chuyền, chuyên môn hóa. Cũng sau mãi sau này thì mới, trước đó thì có chấm sửa phim, chấm sửa ảnh, sau mãi sau này thì mới là tô màu. Cho nên lúc đấy nó rất là độc quyền. Mà tôi thì cũng được biết là cụ nói là cái lúc đó cũng nói như là thầy Trương vừa nói đấy, cái ông chủ là nắm độc quyền về cái cách pha thuốc. Pha thuốc ảnh là quan trọng nhất. Pha thuốc để tráng phim, pha thuốc để hiện hình, pha thuốc để hạp ảnh lại. Cho nên là nếu anh vừa style giỏi thì anh không thể bứt phá ra để làm nghề được. Cái này là cái độc quyền của ông chủ về cái công thức pha thuốc, hóng phim, tráng ảnh. Chào bạn, thì tốt cho nhau. Thế cho nên là lúc đó thì các hiệu ảnh của người Lai Xá đều tuyển dụng lao động để học nghề và làm ảnh. Làm Lai Xá thì có khoảng 150 hiệu ảnh, khắp đất Việt có khoảng 2.000 thợ ảnh. Ở Hà Nội là 34 hiệu ảnh, và Sài Gòn và một số tỉnh miền Nam là 35 hiệu ảnh. Ở Hải Phòng là 16 hiệu ảnh. Rất nhiều hiệu ảnh của người làng Lai Xá cũng đều lấy một cái chữ là ký, Khánh Ký, để lấy một cái chữ đó, hoặc là chữ La. Như là Khánh Ký của ông Nguyễn Đình Khánh ở đường Quan An, Sài Gòn, An Ký của ông Đinh Tiến Duật ở thị xã An Đông, Thiện Ký của ông Nguyễn Văn Nhương ở phố Cửa Tiền,
thị xã Sơn Tây. Chỉnh ký của ông Nguyễn Văn Chỉnh ở Khâm Thiên, Hà Nội. Đỉnh ký của ông Nguyễn Văn Định ở thị xã Hải Dương. Vích ký của ông Phạm Văn Viễn ở thị xã Hà Đông. Thích ký của ông Bốn Re ở Sài Gòn. Thế gọi là chữ Lai. Đấy, Lai để nói về cái làng Lai, Lai Xá. Xá là làng, Lai là làng Lai. Phúc Lai của ông Nguyễn Đình Khánh và ông Đinh Văn Khuê ở Sở Sáu Phấy Cát Lợn, Quảng Châu, Trung Quốc. Phúc Lai của ông Nguyễn Văn Đính ở Hải Phòng. Phương Lai của ông Hồ Văn Xã ở số nhà 8, phố Cây Tháp, Hòn Gai, Quảng Ninh. Phúc Lai của ông Nguyễn Văn Sứng ở phố Đê Lợi, thị xã Sơn Tây, cùng nhiều hình ảnh khác. Nghề nhiếp ảnh của làng Lai Xá được phát triển rực rỡ từ thập niên 20 đến đầu thập niên 60, thế kỷ 20. Không chỉ các thành thị lớn trong nước mà thợ ảnh Lai Xá còn có mặt ở nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức, Trung Quốc, Mỹ, Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar. Những năm thập kỷ 60 đến 70 của thế kỷ 20, các chủ hiệu ảnh, thợ ảnh Lai Xá do có trình độ chuyên môn và tay nghề giỏi nên làm nòng cốt trong các hợp tác xã nhiếp ảnh, công ty nhiếp ảnh ở các tỉnh, thành phố miền Bắc. Trong đó có nhiều người làm giám đốc, phó giám đốc công ty nhiếp ảnh, hiệu trưởng trường dạy nghề nhiếp ảnh của công ty nhiếp ảnh Hà Nội, hoặc là giáo viên dạy nghề nhiếp ảnh của các công ty nhiếp ảnh, hợp tác xã nhiếp ảnh. Ở Việt Nam, các hiệu ảnh thợ Lai Xá rất là nổi tiếng, được khách hàng mến mộ. Những học trò xuất sắc của ông Nguyễn Đình Khánh, tự khánh ký, giỏi về chụp ảnh như là ông Phạm Văn Quyển, ông Nguyễn Văn Kiêm, ông Lê Minh Giám, ông Hồ Xuân Hợi, ông Đi Tiến Mợ, các cây bút thần như là Phạm Văn Uyển về chấm sửa ảnh, Phạm Văn Tiểu về chấm sửa phim, và vua vùng tối ông Phạm Thành, bàn tay vàng về chấm sửa và tô màu ông Phạm Cang Hơn. Từ những năm 20 đến những năm 70 của thế kỷ 20, các hiệu ảnh, thợ ảnh làng nghề Lai Xá cùng với người thầy vĩ đại của mình là nhiếp ảnh gia rất tài năng và là thương gia nhiếp ảnh rất nổi tiếng Nguyễn Đình Khánh đã có công đầu trong việc đào tạo đông đúc đội ngũ thợ ảnh làng nghề, dịch vụ nhiếp ảnh cung cấp cho toàn cõi Việt Nam. Thời kỳ đó ở Việt Nam chưa có các trường đào tạo về nhiếp ảnh. Điện ảnh thì các nhiếp ảnh gia đều có quan hệ giao lưu, học hỏi với các hiệu ảnh, thợ ảnh của Lai Xá. Các cơ quan truyền thông, báo chí đều quan tâm trọng dụng thợ ảnh của Lai Xá. Cái phần nội dung thứ hai tôi muốn trình bày đến cùng quý vị, đó là mối liên hệ giữa nhiếp ảnh Lai Xá và phong trào yêu nước thời kỳ kháng chiến. Đầu thế kỷ 20, Nguyễn Đình Khánh, tức Khánh Ký, cùng với Nguyễn Văn Tu, Hai Niệm, đi tìm rợn, người làng Lai Xá, vừa làm nghề ảnh vừa tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thụ. Khoảng năm 1910, 1911, do hoạt động phong trào Đông Kinh Nghĩa Thụ bị lộ, bị bật thám phát theo dõi, nên Khánh Ký phải tạm lánh sang Pháp để học thêm nghề ảnh và gia nhập vào Hội Đồng bào thân ái do Phan Châu Trinh của Phan Văn Trường tạo ra. Vào khoảng năm 1912, Khánh Ký mở hiệu ảnh ở Toulouse, nước Pháp, vừa kinh doanh vật tư nhiếp ảnh, vừa trực tiếp đào tạo thợ ảnh và làm thủ quỹ của hội. Cửa hàng ảnh là nơi kinh doanh, đồng thời cũng là nơi giao tiếp, liên lạc, hoạt động yêu nước. Khánh Ký chuyên nghề làm ảnh cho Phan Châu Trinh để có tiền hoạt động. Ngoài ra Khánh Ký còn mở nhiều quán cơm Việt ở những nơi có đông đúc thợ thuyền, học sinh Việt nhằm giúp đỡ họ khó khăn trong cuộc sống. Khoảng năm 1916, 1917, Nguyễn Ái Quốc đến Pháp hoạt động cách mạng. Thì thời gian đầu, Nguyễn Ái Quốc được Nguyễn Đình Khánh cùng Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường giúp đỡ về tài chính, nơi ở và truyền cho nghề làm ảnh. Để có tiền hoạt động cách mạng được thuận lợi hơn, năm 1917, Hội Người An Nam yêu nước được thành lập, gồm các nhà lãnh đạo hoạt động tiêu biểu như Phan Văn Trường, Phan Châu Trinh, Nguyễn Đình Khánh, Lê Văn Sang, Hai Cân, vân vân, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp lãnh đạo. Khánh Ký mở hiệu ảnh ở Paris tại đại lộ Marseille và Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc làm việc một thời gian tại đó. Năm 1919,
Khánh Ký, một thương gia chuyên về việc buôn bán vật tư ảnh, máy ảnh, đến Fastcode, và Marcel, nước Đức, để mở lại cửa hàng ảnh, buôn bán máy ảnh từ Marseille, Paris. Tháng 11 năm 1924 thì lãnh tụ của Đài Quốc từ Moscow, Liên Xô đến Quảng Châu, Trung Quốc hoạt động cách mạng. Thì Khánh Ký, công ty Quảng Châu, Trung Quốc cùng với công trình sư hỏa xa Đinh Văn Khôi, người làng Lai Xá, đang là viên chức thiết kế đầu bảng giao thông công trình cho Pháp tại Tô Giới, Quảng Châu. Mở hiệu ảnh Vĩnh Thịnh tại nhà số 6 Phái Cất Lợi ở Quảng Châu, sau đổi tên thành Phúc Lan. Lãnh tụ của Đài Quốc ở nhà số 6 Phái Cất Lợi, Quảng Châu, Trung Quốc một thời gian. Ngày 8 tháng 5 năm 1934, sau khi Pháp trở lại Pháp, Khánh Ký đã đề xuất và thuê in một cái bản đề án bằng tiếng Pháp mang tên Phác thảo kế hoạch chấn hưng Đông Dương. Khánh Ký tình nguyện góp toàn bộ tài sản vào công quỹ để thực hiện bản đề án đó. Tuy đề án không thành, nhưng điều đó có thể thể hiện rõ một Khánh Ký tâm huyết và giàu lòng yêu nước. Vào đầu tháng 5 năm 1946, Khánh Ký gửi thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngỏ ý muốn về Tổ quốc để thực hiện hoài bão, đưa công nghệ sản xuất thiết bị máy móc và nguyên vật liệu ảnh làm ảnh về Việt Nam. Hồ Chủ tịch cũng có ý định giúp Khánh Ký về nước. Ngày 22 tháng 6 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Paris làm thượng khách theo lời mời của chính phủ Pháp, dự hội nghị Fontainebleau vào ngày 25 tháng 6 năm 1946. Hồ Chủ tịch cùng đoàn tùy tùng đã đến viếng cục Khánh Ký ở tại Paris, thủ đô nước Pháp. Cục Khánh Ký mất ngày 20 tháng 4 năm Bính Tuất, tức là ngày 20 tháng 5 năm 1946. Chủ tịch Hồ Chí Minh xúc động, tỏ lòng thương tiếc và biết ơn Cục Khánh Ký rất nhiều vì đã truyền nghề làm ảnh và giúp đỡ về nơi ở, về tài chính cho Hồ Chủ tịch trong cuộc đời buôn ba hoạt động cách mạng tại đất Pháp đầu thế kỷ 20. Do ảnh hưởng về tư tưởng đạo đức của thầy Nguyễn Đình Khái tức Khánh Ký, nên hầu hết các nhiếp ảnh, thợ ảnh Lai Xá đều ủng hộ và tham gia các cuộc kháng chiến. Trong đó có hơn 100 người trực tiếp chiến đấu công tác trên mặt trận. Họ bao gồm nhiều chiến sĩ và các nhà hoạt động tình báo. Bên cạnh đó còn có nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Đình Hầu, tức Nguyễn Văn Toan, phóng viên Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1960 đến năm 1969. Nguyễn Đắc, phó giám đốc xưởng phim truyện Việt Nam, là thành viên từ ngày đầu thành lập ngành điện ảnh Việt Nam ở đồi Cọ, tỉnh Thái Nguyên, chiến khu Việt Bắc, quay phim chính, phim truyện Chung một dòng sâu, là phim truyện đầu tiên của Việt Nam. Nữ đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Bạch Diệp, tức Nguyễn Thị Tâm, và hơn 20 thợ ảnh là phóng viên của các cơ quan thông tin, báo chí, báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, báo Quân đội, báo Tiên Phong, báo các ngành, báo địa phương. Và sang phần thứ 3 thì tôi cũng xin trình bày cùng toàn thể quý vị về cái sự cần thiết phải xây dựng bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá và chức năng nhiệm vụ của bảo tàng. Thì sau thời kỳ bị mai một do nhiều yếu tố khách quan chủ quan, từ năm 2000 được sự quan tâm của lãnh đạo chỉ đạo của cấp đảng ủy chính quyền các cấp, nghề ảnh truyền thống của thôn Lai Xá có sự khởi sắc. Mở đầu vào cái cuộc họp mặt khoảng hơn 200 chủ hiệu ảnh, thợ ảnh Lai Xá để bàn bạc thống nhất xây dựng cái chương trình hành động nhằm đưa các hoạt động nghề ảnh truyền thống Lai Xá hòa nhập cùng các hoạt động văn hóa xã hội của dân làng và mở rộng giao lưu học hỏi với các cơ quan đơn vị nhiếp ảnh Hà Nội và các tỉnh thành phố. Thì năm 2002 thành lập trường dạy nghề nhiếp ảnh cũng mang tên Nguyễn Đình Khánh ở tại đình làng Lai Xá, được chương trình khuyến công của Hội Ngoại được tỉnh Hà Tây hỗ trợ về tài chính và được Hiệp hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội bảo trợ về chuyên môn và nghiệp vụ nhiếp ảnh. Tháng 5 năm 2003 thành lập câu lạc bộ nhiếp ảnh Nguyễn Đình Khánh, hoạt động trong lĩnh vực ảnh nghệ thuật, ảnh báo chí và giao lưu học hỏi với các câu lạc bộ nhiếp ảnh, các chi hội nhiếp ảnh ở Hà Tây, Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. Tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, từ lúc đó vẫn còn Hà Tây, thì ra quyết định số 938 QĐ ngày 9 tháng 7 năm 2003 về việc công nhận
làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá, đạt danh hiệu làng nghề sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp. Từ tháng 3 năm 2000 đến nay, làng nghề nhiếp ảnh truyền thống Lai Xá đã tổ chức hơn 20 cuộc trưng bày triển lãm ảnh ở thôn Lai Xá, ở trung tâm thủ đô Hà Nội, ở thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây và huyện Hoài Đức. Đặc biệt là ngày 11 tháng 3 năm 2005, khai mạc triển lãm ảnh Lai Xá làm nhiếp ảnh đức danh nhân ở tại Trung tâm Thông tin Triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội. Được nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, bé là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương đến xem trưng bày triển lãm ảnh, cắt băng khai mạc. Và sau khi nghe địa phương báo cáo, ông đã phát biểu trước đông đúc bà con dân làng Lai Xá cùng các đại biểu, các quan khách, và có đoạn nhận xét: làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá là cái nôi của nhiếp ảnh Hà Nội và của nhiếp ảnh Việt Nam. Tháng 8 năm 2010, làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá được kết nạp vào Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Cái lịch sử nhiếp ảnh Lai Xá trên 135 năm, là làng nghề nhiếp ảnh duy nhất, đồng thời là cái nôi của nhiếp ảnh Hà Nội, của nhiếp ảnh Việt Nam. Trong cái quá trình hình thành và hoạt động nghề ảnh Lai Xá, có biết bao nhiêu câu chuyện vui buồn, hăng trầm, thú vị, cùng với những ký ức sâu nặng về chuyện đời, chuyện nghề, chuyện yêu nước và những kỷ vật làm nghề ảnh như tài liệu, máy móc, dụng cụ, vật tư. Đó là những di sản văn hóa nghệ thuật về làm nghề ảnh rất là quý báu của dân làng Lai Xá, cần được giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc, thể theo cái nguyện vọng rất chính đáng đó của bà con nhân dân, và nhất là của các thế hệ thì làm ảnh, chủ yếu ảnh thợ ảnh Lai Xá, được dân làng đồng tình ủng hộ, được sự tư vấn và giúp đỡ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, một chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về bảo tàng, cũng là người Lai Xá luôn, về di sản văn hóa cùng các cộng sự giỏi, đặc biệt là được chuyên gia giỏi về bảo tàng, về di sản văn hóa của các nước bạn rất nhiệt tình giúp đỡ. Theo về quyết định số 2924 QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 2017 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc cấp giấy phép hoạt động cho bảo tàng ngoài công lập, bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao, chính quyền địa phương nơi hoạt động. Chủ sở hữu là làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá, người đại diện là ông Nguyễn Văn Thắng, được sự cho phép của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ngày 21 tháng 6 2015 khởi công xây dựng bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá, bảo tàng cộng đồng về nhiếp ảnh đầu tiên ở Việt Nam tại một làng quê bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Chức năng và nhiệm vụ hoạt động của bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá thì bao gồm tạo ra một địa chỉ tin cậy và là điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong nước, nước ngoài tham quan và nghiên cứu. Bảo tàng kết nối với các di tích lịch sử văn hóa truyền thống của địa phương như đình, chùa, nhà thờ, các công trình kiến trúc cổ và các thiết chế văn hóa khác tại địa bàn như là bảo tàng Nguyễn Văn Huyên. Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên cũng là một bảo tàng gia đình của bố của ông Nguyễn Văn Huy. Các cửa hàng ảnh, phòng trưng bày ảnh để hình thành tour du lịch hoàn chỉnh, kết nối du lịch tâm linh, du lịch di sản văn hóa, du lịch làng nghề, giới thiệu những nét đẹp về văn hóa truyền thống của quê hương, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội và văn hóa du lịch của thủ đô Hà Nội trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Bảo tàng sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, trưng bày và giới thiệu các tài liệu, hiện vật, hình ảnh liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của nghề nhiếp ảnh ở bảo tàng Lai Xá. Đặc biệt, các loại máy ảnh, các công cụ nghề ảnh và các tác phẩm nhiếp ảnh của các nghệ nhân, các tác ảnh, các hiệu ảnh nổi tiếng của người Lai Xá từ đầu thế kỷ 20 đến nay. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các hiện vật, ký ức liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của nghề nhiếp ảnh Lai Xá, những tư liệu, hiện vật có liên quan đến tổ nghề ảnh Lai Xá của Nguyễn Đình Khánh, tức Khánh Ký, người đã truyền nghề làm ảnh và giúp đỡ lãnh tụ người Ái Quốc trong những năm tháng ngày hoạt động cách mạng tại nước Pháp đầu thế kỷ 20, cũng như các nghệ nhân, các hiệu ảnh nổi tiếng của người Lai Xá ở khắp mọi nơi, trong nước và nước ngoài. Qua đó góp phần tri ân tổ nghề
cùng các bậc tiền nhân đã có công lưu giữ, truyền bá và phát triển nghề truyền thống nổi tiếng của quê hương Lai Xá trên 130 năm. Bảo tàng nhiếp ảnh cùng với làng nghề nhiếp ảnh truyền thống Lai Xá phát triển bền vững, thích nghi với xu thế kinh tế thị trường và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chúng tôi đã xây dựng đề án du lịch cộng đồng với làng nghề nhiếp ảnh truyền thống và di sản văn hóa làng nghề. Trong đó bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá cùng với bảo tàng Nguyễn Văn Huyên là điểm nhấn và làm nòng cốt. Nhân dân Lai Xá rất mong muốn được hoạt động trong tour du lịch di sản văn hóa và tâm linh từ Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, qua di chỉ khảo cổ học vườn chuối, qua thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm đến vườn quốc gia Ba Vì, để bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá thuận lợi hơn và bản vé tham quan có nguồn thu, đảm bảo cho bảo tàng tự chủ về tài chính và phát triển bền vững. Chúng tôi rất mong muốn cho bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá hoạt động hết công suất, có hết công năng, luôn có sự mới lạ. Khách đến tham quan được trải nghiệm cách làm ảnh thủ công của làng nghề nhiếp ảnh truyền thống, cùng với việc tổ chức các lớp học nhiếp ảnh ngắn hạn, các buổi tọa đàm nghiên cứu về nhiếp ảnh và các dịch vụ văn hóa du lịch để đáp ứng yêu cầu của khách du lịch đến tham quan, làm cho bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá thực sự là địa chỉ nhiếp ảnh tin cậy và là điểm đến thú vị, hấp dẫn khách du lịch trong nước, nước ngoài, kể cả các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về nhiếp ảnh như quý vị ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị. Thank you so much for inviting me here. It's a huge honor. So the title of my presentation is Through Romance, Construction, Meanings, and Legacies of the Vietnamese Warring History. So before I begin, I'll just go over quite quickly the structure of my presentation. First, I will talk about the context of my research and how it started, and then I will talk a little bit about the main subject of my research, the Vietnam Youth Agency. I will then discuss the process of making a Vietnamese war image series, what defines a Vietnamese war image. Are they more than just the stereotypes that we are often associated with as propagandas? And lastly, I will talk about the Vietnamese war images today, their archival conditions, and the transitions of their meanings in contemporary Vietnamese context. So in terms of the context of my research, in 2021, I was commissioned by Dogma Collection to research on photographs taken by Liberation Vietnamese photojournalists, or in Vietnamese, Nhiếp Ảnh Qua, who worked for the Vietnamese press during the American War in Vietnam between 1955 and 1975. And the commission is in connection to the Battlefield Lens collection, which consists of vintage prints by photographers working for the Western press, covering the two Indochina wars in Vietnam, the French War and American War in Vietnam. Whereas images by photographers working for the Western press covering American War in Vietnam are often really well known, as are some images in this collection, most people can barely remember images by Vietnamese photographers working for the Vietnamese media during this time. And in fact, you probably recognize some images on this slide. So for example, the inhalation of Thích Quảng Đức, Saigon evacuation 1975, or execution of Nguyễn Văn Lén. So they are some of the most iconic images associated with this war. And if you Google the Vietnam War, which in Vietnam we call the American War in Vietnam, these images will show up in the search. So as somebody who was born and raised in Vietnam in the pre-social media era, I grew up with the North Vietnamese images of the war. And this topic is definitely interesting for me. And as a photojournalist myself who covered Vietnam for international media, I know very well the role of press images in shaping how we understand history in general, and of this war in particular. So it feels imperative to look at the images of the war from different perspectives. There has been an emerging interest in looking at the war images of the American War in Vietnam. Alternatively, I'm talking about Professor T. Phu War in Various Regions, or Professor Krishna Schwenke book, The American War in Contemporary Vietnam, and both of which look at images of the war from post-colonial perspectives, and which was super helpful for me in writing this article. So the main subject of my research article is the Vietnam Youth Agency, or the VNA.
but it was not originally intended. The fact is, the majority Vietnamese photographer who cover or work for Communist Vietnamese newspaper at the time, they worked for VA one way or another. And there were other communist newspaper that were acting like the People newspaper or the People's Army newspaper, Nhân dân Nông Quân đội Nhân dân. But their circulation was very small in compared to VNA. The VNA was founded on September 15, 1945. The same day, it broadcasted Portuguese Declaration of Independence in 3 languages, English, Vietnamese, and French. And that's also how it entered the public sphere knowledge. The mission had been quite consistent from the beginning, which is to publish and provide information in service of the Communist Party and the party leadership for both domestic and international readers. So from 1945 until now, the BNA has greatly expanded with more than 60 media products. So for example, you're looking at the first issue, the pictorial, as a great source for images that introduce images of Vietnam to the world. And this is the first issue, actually, which was published shortly after the Vietnam's victory of the Battle of Điện Biên Phủ. And here's a more familiar newspaper for English-speaking readers, the Vietnam News newspaper, which is the Vietnam VNA version in English. The VNA produced some of the most prolific and trailblazers of Vietnamese revolutionary photography, Nhiếp Ảnh Cách Mạng, and who were active in the 60s and 70s, cover some of the most intense battles of Northern Vietnam back then. There were also other Sun Vietnamese photojournalists who were contributing to the Liberation News Agency, Không, Sài Gòn, which was an affiliation of the VNA in South Vietnam. And most of VNA first-generation photographers started out really young and without any sort of technical trainings. And photojournalism was a relatively new profession back then in Vietnam. And many of those photographers were recruited from other professions before they became photojournalists. So for example, Lương Nghĩa Dũng, he was martyred during in the war, and he was originally a physics teacher at the Army Academy before he was sent to 6-month training at the BNA, where he learned all the basics like how to operate a camera, how to write, how to report. All in those 6 months, and then he would be sent straight to the front line. And these photographers, many of them learned how to use the film camera for the first time, had very limited access to camera equipment, which was mainly provided to them through the allied countries like GDR or China. And I was told that, for example, the younger, less experienced photojournalists would have to use like older camera with really short lens, like 35 millimeters or like 50 millimeters. So which means that on the front line, they would have to get really close to the subject. And of course, you can imagine this, very dangerous. And the longer lens would be reserved for the more experienced photographer. So not to mention that the source of things meant that they have to be really careful in choosing what they want to photograph. So if you look at the image by photojournalist Lương Nghĩa Dũng, for example, is a great illustration of how they worked back then. So he was basically standing next to the firing artillery when he took that picture. So when they talk about how the Vietnamese war image was made, there's this quote by photojournalist Chu Trí Thành in my interview, and which also kind of told us a little bit about the condition that they worked back then. He said, and I quoted, "From Hanoi to Vĩnh, it was around 500 kilometers. I was biking the whole time, just biking from Hanoi to Vĩnh and back. One of the great things was I could stop anytime I saw an ongoing conflict zone and took photographs before getting back on track to the destination." And most of the time, the photojournalists would cover the battlefield around North Vietnam, and then they would head straight to the VNA Bureau, where they would return the films, get them developed and published.
But in many cases, which were quite often, they would be sent to like really far, like up to the DMZ, where they would photograph, and they would travel all by themselves, either on foot or by bike, due to the difficult condition at the time and due to the lack of transport, of course. So, which was very different with, like, in compared to photographers working for the Western press, where they could actually embed with the U.S. military or travel by cars and so on. So going by themselves also helped, because then they could avoid being targeted as like military target. So in the case of Chu Qisang, for example, he was stopped in between the trip, hop onto an active conflict zone to photograph, and then he can just spend the night at a military base where he can develop his film in a bunker, which also means that he would have to carry all the film equipment himself, and then send back everything by boat. And everything, I meant everything, like theme and samples, everything. So each of these trips can last for months. And to send back the theme, sometimes it took a week for them to reach Hanoi. And by that time, the photographs could no longer be seen as news. So in the 70s, photo transmission got a little bit faster, but not easier, definitely. So as I mentioned, the LNA before, they were an affiliation of the BNA in South Vietnam. And in 1976, the two agencies merged. And in the early 70s, the LNA was equipped with teletype or telephoto machines. Internationally, they call phototelegraph machine, but as far as I know, in Vietnam, they call it telephoto machine, which helped the two agencies exchange information, news, as well as photos internally. And if you know these machines, and you can actually Google them and watch how they work, and I also put a link, like YouTube link there, they're really big and bunky and loud. And remember that LNA was operating in South Vietnam at the time, which was then under the control of South Vietnamese government. That also meant that they were working in guerrilla-style condition. And the LNA Bureau would set up these telephoto machines at the makeshift camps in a forest alongside the Cambodian border. And actually could find some which illustrated the working condition back then. So you can see the forest in the back. So the way this machine works is pretty much like sending radio signals in a very mechanical way. So you basically roll the film and then and then they break them into signals. And it took really long to send one picture, at least 15 to 20 minutes. So like Wi-Fi or radio, you need a clear space to send the signals. But since they were working in a forest, so you can imagine that there was a lot of signal interference, which had a huge effect on the quality of the images. And most of the time, the images were blurry or glitchy. And the long process of sending also meant that the editors had to be really careful in choosing which image they can send over to the other side. And that also meant that they prioritized certain images over the others. And the lack of storage also meant that sometimes they just throw the things away. So unlike images by photographers working for the Western press, images by Vietnamese photojournalists working for the Vietnamese press would often be seen as propaganda and therefore dismissed. And in fact, the Vietnamese imagery, they never really tried to be neutral. The images have clear missions other than just means to deliver news or information. And the Vietnamese photographers were very much aware of these missions. So these functions are, these are the primary functions, which are to propagate Vietnamese victories, to capture the determination of liberation soldiers and civilians, and to expose American military failures. There is an interesting exhibition that helps us see these images beyond the stereotypical depiction that they often associated with. The Requiem, the Vietnam Collection, or Hội Niệm, Bộ sưu tập ảnh chiến tranh Việt Nam, was the first international photo exhibition that showcased work by photojournalists working for the Western press
and photojournalists working for the Vietnamese press alongside one another. And I mean, of course, here, the Communist Vietnamese press. The exhibition was first held in Kentucky in 1999, and then 1 year later, the War Remnants Museum in 2000. And Christina Schlegel, who wrote the American War in the Contemporary Vietnam, she went to the exhibition in person and had a quite interesting observation of the photographs. She called it a site of contrasting modes of visual narration and representation. So she observed the differences in terms of the images, the camera angles. So for example, the images by Vietnamese photojournalists would often be taken at eye level angle, whereas images taken by photographers working for the Western press would be taken from 45-degree downward level. And the content of the images are also very different. So for example, images by North Vietnam tend to focus on everyday life experience of Vietnamese civilians and soldiers, and they tend to look quite positive. Whereas images by photojournalists working for the Western press tend to carry a sense of urgency. A lot of image of death, injuries, or graphic scenes. So in this sense, the Vietnamese images live up to the Destined mission, which helped to motivate fighting spirit of the people. And we got with this observation, of course, we got to see them in a very different light. So where are those images now? In 2022, I got to visit the photographic archive at the Vietnam News Agency headquarters in Hanoi. And this archive, though very small, it's only 15 square meters. It's probably the most state-of-the-art archive for analog images compared to this other state institution I'm using in Vietnam. And the VNA Photographic Archive housed more than 1 million negatives taken by VNA photojournalists from 1945 until 2007, which is when basically the photojournalists switched to digital cameras, and the images would be kept in like hardcore hard drive. So 1/3 of the archive is dedicated to the two Indochina wars, the French and American War in Vietnam. And one of the most urgent tasks of the staff who take care of the archive is to digitize them. And most of the treasure fins made in the 40s and the 50s back then were made with nitrate. It's a very vulnerable, inflammable material in which subject to decay. So the staff tried to keep this room with a stable temperature and climate. And up until now, due to the large amount of negatives, the staff had only been able to digitize like 10% of the negatives. So it's a very urgent task to actually digitize them, to protect them. And I asked around, and I believe not many people outside of my field are aware of this archive, and it's not so accessible to the public. So the vintage image will still regularly request to be used, but the people who request them are mostly associated with the state. For example, state museums, state newspaper embassies. And the function have also shifted a lot. As in the war, the images were used for a strategic propaganda purpose, thống tin, truyền, that mobilized support for the revolution. And today they serve as a means of education for later generation, as to serve as a reminders of the role of the party during the war. Which kind of led me to end this presentation, trying to break the stereotypes of the Vietnamese images and to look into them from different perspectives, really how we reflect on how we should look at press images as critically as historical artifacts. There's this quote that Tijico that I really like. He wrote, "Images, unlike words, are often presumed to be unbiased. The faticity of a photograph can conceal the craftiness of its content and selection. Photojournalism related to war, prejudice, hatred, and violence pursues a blinker in neutrality at the expense of real fairness. All too often in our media, the words takes us all the way there, but the photographs, habituated to a certain safety, hold back. Photographs reflect the world that we live in, but they also representation of the power dynamic that enables them.
they require us to have a more critical look into the making, as the images are not really what they seem. Thank you so much for your attention.